Today we will discuss types or classification of behaviors. There are two types of behavior: innate or instinctive behavior and learning behaviors. First of all, we will discuss innate behavior. How can we define innate behavior? Innate behaviors are those behaviors which are inborn. They are present in an individual by birth, which are inherited. Those behaviors which are transferred are inherited from the parents to their offspring, not gained by training or experience. Those behaviors can never be obtained or learned through training or through experience or observation of the other individuals of the same species. So those behaviors which are inborn, inherited, not gained by training or experience are known as innate behavior. And that is why, since these behaviors are inborn behaviors, so they are also known as instinctive behaviors. So what are the characteristics of these behaviors? Innate behavior develops and built in the nervous system of an individual during embryonic development. So as the individual grow or develops during the embryonic development, these behaviors develops in their nervous system or in their brains. The second one is these behaviors are automatic, or these are machine-like in nature. Is the machine is built or the machine is constructed for a specific purpose. So these behaviors are the development of those behaviors are for specific types of activities. Those behaviors which are not forgotten, innate behavior can never be forgotten in the individuals. And these behaviors have survival values for the individuals of the species. And these behaviors are also unlearned behaviors. So as we have already defined in the definition, that these are not gained by experience or learning, so these are unlearned behaviors. And these are genetically programmed because for this behavior there are genes in the genome of the individuals. So if a gene is present for a specific behavior, that gene will develop that behavior in the nervous system during the embryonic development of that individual. So there generally innate behavior have certain other properties or qualities. Number one, innate behavior are heritable. So this is pertaining to genetics, because why these are heritable? Because there are genes which encodes these behaviors. If gene is present for these behaviors, so it means that the gene transfer from the parents to their offspring into the children. So the behavior also transfer from the parents to their offspring. So these behavior are heritable because there are certain genes, there are specific genes for those behaviors. So with the transfer of the gene, the behavior transfer from the parents to the offspring, from generation to generation. These behaviors are intrinsic. Intrinsic behavior are those behaviors which are expressed or developed in the individual when that individual is grown, or that individual is reared, or that individual is raised in isolation from the other individuals of the same species or same individuals. Now I will explain in it उर्दू. आज हम क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ बिहेवियर पढ़ेंगे. बिहेवियर दो किस्म का है. वन इज नोन एज, एक का नाम है, एक को कहते हैं इननेट बिहेवियर और इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, और दूसरा बिहेवियर है लर्निंग बिहेवियर. सो जैसा कि नाम से जाहिर है, इननेट बिहेवियर वो होगा जो हम या इंडिविजुअल किसी से सीखता नहीं है. सो ये वो बिहेवियर से जो ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल में पैदाइशी होते हैं, इनबॉर्न होते हैं, इनहेरिटेड होते हैं, वालिदैन से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं, और ये नॉट गेन, यानी इसको इंडिविजुअल
سیکھنے سے, ٹریننگ سے, ایکسپیرینس سے حاصل نہیں کر سکتا, یا دوسرے انڈیویجول آف دا سیم اسپیشیز کو دیکھ کر یہ گین نہیں کیا جا سکتا. تو ایسے بیہیویئر جو انہیریٹڈ ہوتے ہیں, جو ان بورن ہوتے ہیں, جس کو نہ کسی ٹریننگ سے سیکھا جا سکتا ہے اور جس کو انہوں نے دوسرے کو دیکھ کر سیکھا نہ ہو یا انہوں نے کسی ایکسپیرینس سے سیکھا نہ ہو, تو ایسے سارے بیہیویئر کو کہتے ہیں انیٹ بیہیویئر. چونکہ یہ بیہیویئر پیدائشی ہوتے ہیں تو اس لیے ان بیہیویئر کو انسٹنکٹیو بیہیویئر بھی کہتے ہیں. اب جو انیٹ بیہیویئر ہے ان کے کچھ کریکٹرسٹکس ہے, کچھ خصوصیات ہے. فار ایگزامپل سب سے پہلا کیا ہے کہ یہ جو بیہیویئر ہے یہ ڈیولپ ہوتا ہے, یہ بلٹ ہوتا ہے نروس سسٹم میں, نیوران میں, برین میں انڈیویجول کے. کب؟ جب وہ انڈیویجول ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے ایمبریونک سٹیج میں. سو ایمبریونک سٹیج کے دوران وہ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. دوسرا کریکٹرسٹک کیا ہے کہ یہ جو بیہیویئر ہے آٹونومک ہے اور یہ مشین کی طرح ہوتے ہیں. جس طرح مشین ایک خاص مقصد کے لیے, خاص پرپس کے لیے بنا جاتا ہے, اس کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے, اسی طرح یہ جو بیہیویئر ہے ایک خاص مقصد, ایک خاص ٹاسک کی ایکٹیویٹیز پرفارم کریں گے. تیسری پراپرٹی, چوتھی پراپرٹی جو ہے وہ سروائیول ویلیو سے. ان اسپیشی اگر یہ بیہیویئر کسی آرگینزم میں موجود ہے, کسی اسپیشیز کے انڈیویجول میں موجود ہے, کیونکہ ہر اسپیشیز کے انڈیویجول میں خاص قسم کے انیٹ بیہیویئر ہوتے ہیں, تو اگر وہ انیٹ بیہیویئر اس اسپیشی کے انڈیویجول میں موجود ہے تو اس کی زندگی بچانے کے لیے, اس کو سروائیو کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ جو بیہیویئر ہے انلرنڈ ہے, جیسا کہ آلریڈی ہم نے ایکسپلین کیا کہ یہ انہوں نے کسی سے نہیں سیکھا ہے, اور یہ جینیٹیکلی پروگرام ہے. جینیٹیکلی پروگرام کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ہم نے پڑھا کہ یہ انہیریٹڈ ہوتے ہیں, تو اگر یہ انہیریٹڈ ہے تو اس کا مطلب اس کے لیے کوئی جین موجود ہے, اور اس جین کے اندر یہ ایبلٹی ہے کہ وہ خاص بیہیویئر کو ڈیولپ کر لیں. اسی طرح جرنلی یہ جو بیہیویئر سے ان بیہیویئر کے کچھ اور پراپرٹیز سے لائک ہیریٹیبل ہے. ہیریٹیبل کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیرنٹ سے, والدین سے بچوں میں منتقل ہو سکتے ہیں, بچوں میں ٹرانسفر ہو سکتے ہیں, کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ پیرنٹس یعنی آدھے کروموسوم ایک پیرنٹ سے اور آدھے کروموسوم دوسرے, آدھے کروموسوم مدر سے, آدھے فادر سے آتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آدھے جینز مدر اور آدھے فادر سے آتے ہیں, اور ان بیہیویئر کو کنٹرول کرنے کے لیے جینز ہوتے ہیں. تو اگر وہ جین موجود ہے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے, تو وہ جین کہاں سے آتے ہیں؟ پیرنٹ سے آتے ہیں. تو اس لیے یہ جو بیہیویئر ہے یہ بچوں میں والدین سے منتقل ہوتے. دوسرا جو کریکٹر ہے وہ یہ ہے کہ یہ بیہیویئر انٹرنسک ہے. یہ ایسے بیہیویئر ہے کہ آرگینزم میں تب بھی ڈیولپ ہوتے ہیں اگر آرگینزم ہم ایسی جگہ گرو کر لیں جہاں وہ اپنی اسپیشی کے دوسرے انڈیویجول کو نہ دیکھے. تب بھی جب وہ جوان ہو جائے گا, وہ ینگ ہو جائے گا, تب اس کے اندر یہ بیہیویئر ڈیولپ ہو چکے ہوتے ہیں. سو انشاءاللہ یہ نیکسٹ جو ہے we are discussing the general properties of the innate behavior. The third part is stereotypic. What is stereotypic behavior? As you know, that innate behavior is a stereotypic behavior, but what is a stereotypic behavior? A behavior which is performed the same way each time by each individual. The behavior which is performed same way each time by each individual of the same species is known as stereotypic behavior. So the stereotypic behavior is innate behavior is a stereotypic behavior because this is the example of the spider web. A web is formed by the individual of a spider. All the individual of the same species of the spider form same type of web, whether they make it at first attempt or second attempt or third attempt, all the attempt in all the individual when they view when they build the spider, that will be in the same way. And the fourth property is the inflexibility. Innate behavior are inflexible. Inflexible means these are always fixed. And they are never changing, never modified. They are not modified by any training or any development or any experience. So those behaviors which are fixed and not changed with training or development is known as inflexible behavior. And so is the case for the innate behavior, because innate behavior are inflexible behaviors. And the last property is
the innate behavior or consummate. Consummate means a behavior which is fully developed or expressed at the first attempt or first performance. A behavior which is fully developed at the first attempt or first performance is known as consummate. Again, there is no change in this behavior. So these are the 5 properties of the innate behavior. But what are the examples of the innate behaviors? For example, swimming of a young duck without any experience. So swimming in duck is an innate behavior, but swimming in human is a learning behavior, because we cannot swim on first attempt. We have to learn swimming and then we can swim. But in duck, this is innate behavior. A young one of the duck which hatches from the egg, if we drop it or if we put it in the water, it will have the ability to swim. So this is an innate behavior which is developed in their nervous system during developments. Second one is the tendency of the honeybees to fly, to move, to navigate in search of nectars, in search of flower, in search of nectar, in search of food. This is the innate behavior in the honeybees. And next, in the formation, the spinning and weaving of web. The formation or spinning and weaving of the web by a young spider is also an innate behavior. So the formation of cocoon in a caterpillar. The caterpillar form cocoon around its body, and that is an innate behavior. And next is the nest building by a pairs of birds. So this is the innate behavior in birds, that they form the nest when they become young, when they form pair. So a pair of birds, when they become young, they form a nest. So again, migration of the birds is an innate behavior, as we have already discussed in the previous lecture, that there is a biological clock which compel the birds to migrate from one area to another. So as we have discussed, that some birds migrate in winter and some bird migrates in summer. And the last example is the suckling reflex by a human baby or by any of the mammals. So when the baby is born, nobody can give them instruction to suck the nipple of the mother and get the milk. So this is the innate behavior when a baby is born. It suckle the nipples of the milk gland of the mother, and so it will get the milk. So this is an innate behavior in the baby. So I have explained it in Urdu. हम मुख्तलिफ किस्म के प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे. जनरली कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं इननेट बिहेवियर में, तो हम 2 पढ़ चुके थे. तीसरी जो है स्टेरियोटाइपिक बिहेवियर है. स्टेरियोटाइपिक बिहेवियर वो बिहेवियर होता है जिसको एक स्पीशी के जितने भी इंडिविजुअल से वो परफॉर्म करेंगे तो हमेशा एक ही तरह के परफॉर्म करेंगे. यानी जितनी दफ़ा भी करेंगे वो सेम होगा. अगर वो पहले दफ़ा करेगा, दूसरी दफ़ा करेगा, तीसरी दफ़ा करेगा, तो फॉर एग्जांपल एक बर्ड से उन्होंने एक नेस्ट बनाया है. अगर वो नेस्ट पहली दफ़ा बनाए या दूसरी दफ़ा बनाए या तीसरी दफ़ा बनाए, तो तीनों दफ़ा या अगर वो 10 दफ़ा भी बनाए तो सेम किस्म का वो सेम टाइप का नेस्ट बनाएगा. और दूसरी बात यह है, उस स्पीशी ऑफ बर्ड के जितने भी पेयर, जितने भी जोड़े हैं, वो जो जोड़ा नेस्ट बनाएगा, सब जोड़ों का नेस्ट एक ही तरह का होगा. ऐसा बिहेवियर क्या कहलाता है? स्टेरियोटाइप. यानी सेम स्पीशी के हर एक इंडिविजुअल जितनी दफा भी बनाएगा और जो भी बनाएगा सेम किस्म का बनाएगा. सो ये स्टेरियोटाइपिक भी इनफ्लेक्सिबल है. इनफ्लेक्सिबल बिहेवियर, इननेट बिहेवियर इनफ्लेक्सिबल है, क्योंकि उन बिहेवियर को हम इनफ्लेक्सिबल बिहेवियर कहते हैं जो हमेशा फिक्स होते हैं. हमेशा फिक्स होने का मतलब है कि वो चेंज नहीं होते. नो ट्रेनिंग से, नो एक्सपीरियंस से और नो डेवलपमेंट से चेंज होते. तो ऐसे बिहेवियर जो एक्सपीरियंस से चेंज नहीं न हो और हमेशा फिक्स हो, ऐसे बिहेवियर को क्या कहते हैं? ऐसे बिहेवियर इनफ्लेक्सिबल बिहेवियर कहलाता है. तो इननेट बिहेवियर भी इनफ्लेक्सिबल बिहेवियर है. और इननेट बिहेवियर जो फिफ्थ क्वालिटी है इसकी, दैट इज कंज्यूमेट है. कंज्यूमेट हम उस बिहेवियर को कहते हैं जो फुली डेवलप होता है, यानी 100% डेवलप होता है पहले ही अटेम्प्ट में. सो जितने भी इननेट बिहेवियर है वो फुली अटेम्प्ट, यानी हर पहले ही अटेम्प्ट में वो 100% डेवलप होते हैं. क्योंकि ऑलरेडी हमने पढ़ा कि अगर वो दूसरी अटेम्प्ट दूसरा भी बनाएगा, तीसरा भी बनाएगा, 10वां भी बनाएगा, तो सेम किस्म का बनेगा.
एग्जाम्पल है, जिस तरह एग्जाम्पल बताया है कि जो यंग डक है वो अगर हम पानी में फेंक दे तो तैरेगा। उसे तैरना, अगर उसने तैरना नहीं सीखा तो मतलब कि उसे किसी ने नहीं सिखाया होगा, लेकिन वो उनमें तैरने की एबिलिटी मौजूद होगी। इसी तरह हनी बी जो है उनमें नेचुरल टेंडेंसी होती है, पैदाइशी एक जिबिली तौर पर एक प्रॉपर्टीज मौजूद होती है, बिहेवियर मौजूद होता है, जिसकी वजह से वो अपने फूड के लिए, नेक्टर के लिए, फ्लावर की तलाश में वो निकलता है, फ्लाई करता है। इसी तरह स्पाइडर जो है वो अपना वेब बनाता है। जो वेब है, उसका जाल है, वो कैसे बनाता है, ये इननेट बिहेवियर है, उन्होंने किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से इसकी डिग्री हासिल नहीं की। इसी तरह कैटरपिलर जो है वो अपना कोकोन बनाता है, अपनी बॉडी के इर्द गिर्द एक वाइट सा मटेरियल बनाता है, वो सिक्रेट करता है, उसके अंदर वो रहता है और वो इनएक्टिव फॉर्म जिंदगी गुजारता है। उस बॉडी का नाम जो अपने बॉडी के इर्द गिर्द बनाता है, उस स्ट्रक्चर का नाम है कोकोन। इसी तरह जो जोड़ा है परिंदों का, हर जोड़ा अपने लिए एक नेस्ट बनाता है, तो नेस्ट बिल्डिंग ये भी एक इननेट बिहेवियर है। और बर्ड्स की जो माइग्रेशन है ये भी इननेट बिहेवियर है। और जो बच्चा ह्यूमन में पैदा होता है या जो भी मैमल्स का बच्चा होता है उनमें एक इननेट एबिलिटी होती है कि वो नॉर्मली क्या करता है, वो सकलिंग रिफ्लेक्स होता है, वो निपल को सक करके वहाँ से मिल्क ले सकता है। सो आसान इंशाल्लाह।